입니다. 미국에서 오신 교사 선생님이신데요. 제가 소개시켜드릴게요. 대학교 조설 스튜던트이시고요. 2005년 버스티 유니버시티에서 내추럴 페디시 메디슨 박사학위를 획득하셨고, 파마과 인테그레이티브 파마시 시애틀인데 거기서 위장 전문 클리닉에서 근무하셨습니다. 그리고 2008년 레이크 슈피리어 내추럴 메디슨 유니버시티인데요. 에서 개인 백리학 및 내추로패틱 메디신의 유용성 및 경제성을 연구하셨고, 미네소타 보드 오브 메디컬 프랙티스에서 GI 디스오더 및 자가면역질환 진료를 하셨습니다. 지금은 바이오보테니컬 리서치의 임상 컨설턴트이자 강사로 활동하고 계십니다. 소개해드리고 금방 부탁할게요. Hello, my name is Jocelyn Strand. I'm a naturopathic doctor from Minnesota. I'm really excited and happy to be here and grateful to have the opportunity to travel here. It's been a really lovely trip so far. Today I would like to talk about the microbiome and its connection to systemic and oral health. And looking through the slides from earlier, it sounds like we've already talked through a lot of this. And so that part of my job is done, but I will be able to focus more maybe on case studies and how I've used the product in my practice. I work for biobotanical research, and I approached Rachael to work for her because of the efficacy of the product in my practice. And to me, she was like a rock star when I met her. The product is so amazing as a clinician that I asked her if I could work for her. So, yeah. Oh, yes. 지금 다시 소개하셨고요. 지금은 이제 이미 아까 우리 교재를 소개해봤습니다. 그래서 아마 이미 좀 많이 아시는 것 같고, 이제는 이제 레이첼 박사라고 이분 사장님이시거든요. 거기서 함께 프로덕트에 대한 걸 가지고 자기 임상으로 많이 사용하셨고, 아마 함께해서 좋다는 말씀 계셨습니다. So learning objectives for today. So the top bullet is to understand the microbiome and how it is, the role that it plays in our health. That includes the microbiome and how it affects the way that our genes behave. Which you've talked about today too. 잘 하셨죠? 여기 있는 거고요. 오늘 주로 이야기는 마이크로바이옴에 대한 거고요. 여기 모제들의 GI 디스오더와 이러한 바이오필름에 대한 이야기, 그리고 GI 시스템과의 어떤 오랄 해소와 커넥션 등에 대해서 이제 강의가 있으실 예정이라고 합니다. One more. So the other piece, and this is my goal personally, is to help you all walk away with really strong tools that are easy to use to treat the dysbiosis either in the sinuses, in the gut, in the mouth, and to treat it effectively and easily. 네, 우리가 GI 디스오더나 이런 디스바이오시스 치료가 좀 그동안 어려웠었는데 아주 쉽게 치료할 수 있는 방법을 말씀해 주시겠다고 하셨고요. I'm going to take some time on this slide. This is my favorite way to talk to my patients about how important it is that they play a role in their own health. So when I sit down and talk to a patient, I like to let them know that most of what's happening for them is the environment, not what they inherit. Most patients, when they talk to me, oh, my mother had cardiovascular disease, my dad died from cancer, so they make the assumption that that's how their life is going to go too in their health. And it's exciting, epigenetic research, very exciting to me to be able to say to the patient, this is more important. What the lifestyle choices you make, the supplements that you take, the food that you eat, whether you keep your body clean, those things are more important than the genes that you inherit from your parents. 우리가 공부할 때 환경이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 에피제네틱 팩터가 굉장히 중요한데 자기가 가장 좋아하고 아주 중요한 부분의 슬라이드라고 말씀하시고, 모든 그 환자들이 어떤 환자가 왔을 때 내 엄마는 코로나를 하트 디지즈고 어떤 누구는 폐사그리고 하는 것들이 다 환경적인 영향이고, 또 그래서 라이프 스타일 체인지가 대단히 중요하기 때문에 이런 자리가 더 좋고 우리가 그런 쪽으로 공부를 하고 또 프랙티스에서 실제 그렇게 활용해야 되겠다고 말씀하셨습니다. Okay, so where the bullet points are concerned,
where we have the arrow here, those are directly related to the microbiome and the health in the gut and the rest of the body. Of course, these are the areas that I talk to patients about. What is our environment? So to make it more understandable for the patient, I'll say it's your stress level, it's your toxic exposure, it's your infectious disease exposure, it's your nutrient status, and then these are things that we can work with as clinicians. How do we motivate the patient and get compliance in all of those areas? This is how I do that. But you can see under, should I stop? 가장 중요한 게 이제 오늘 주 내용은 엔도톡신이 이제 우리가 이미 알고 있습니다. 디스바이오시스에서 생성되는 그란데가마 피오박테리아에서 만들어지는 거니까 그 외에 라이프스타일이든지 뉴트리엔트 스테이트 이런 것들에 의해서 자기는 환자들한테 항상 강조하고 이걸 더 설명해주고 임상에 적용하고 또 서플리먼트 주고 이런 식으로 하고 있다고 말씀하셨습니다. So the takeaway then for the patients is that when we have dysbiosis or unbalanced growth of the microbiome, that it can affect any number of any one of these environmental factors. And one of my favorite examples to use is if I have overgrowth of Candida in the gut and I'm driving past the store, the Candida wants the chocolate, right? And so that's how behaviorally it will change the way the choices that we make. And that's a real life example for how dysbiosis can change the way that we behave in the world. 우리가 항상 치료에서 가져가는 디스바이오시스에 대한 얘기를 하셨죠. 특히 캔디다 같은 경우도 사실 좀 우리가 조절하기 힘들다 그죠. 근데 캔디다가 있으면 이거는 제가 얘기할게요. 캔디다가 있으면 정말 우리 치료하기 힘들거든요. 캔디다 무슨 방법 없고 이제 캔디다가 단 거 좋아합니다. 초콜릿 같은 거. 그런 말씀에서 그래서 라이프스타일 체인지가 꼭 필요한 거고 그런 디스바이오시스에 대한 말씀 있었고요. Okay. This is an article, a recent article, and it talked directly about the role of pathogens and how it affects our epigenetics. And I just highlighted the pieces that made the most sense or were most pertinent for this discussion. Recent studies revealed that in addition to viruses, pathogenic bacteria are also capable to dysregulate the epigenetic machinery in their target cells. Epigenetic dysregulation mediated by bacterial products may also facilitate the production of inflammatory cytokines and other inflammatory mediators affecting the epigenetic or epigenotype of their target cells. So just again, an illustration of the mechanism of how dysbiosis or pathogens can cause inflammation and immune system dysfunction. 네, 이 논문에 있다시피 이 논문이 소개하는 거는 디스바이오시스와 우리 또 박테리아들이 우리 인플라메이션을 일으키는 기전, 이것들이 진에 영향을 미쳐서 결국 인플라메이션을 일으키는 역할을 한다라고 말씀하셨고요. This is an illustration of if we have tryptophan in the body, most of the tryptophan comes down the kynurenine pathway and will result in quinolinic acid. And that gets upregulated, so we make more quinolinic acid when we are inflamed in the body. And that's important because it's a neurotoxin. And an example would be it's elevated in patients with ALS. They have very, very high quinolinic acid. And just another mechanism by which inflammation can contribute to neurological conditions. 우리가 이제 특히 그 디프렉션에서 우울증이 중요하잖아요, 그죠? 제가 인강에도 많이 강조한 내용인데 이제 원래 트립토판에서 세로토닌으로 갔다가 멜라토닌 패스웨이가 있는데 우리 몸에서 일단 인플라메이션 스테이트가 있었는데 즉 디스바이오시스나 어떤 톡신에 노출된 경우죠. 그러면은 이 IDO, TDO가 캐롤릭 액시드 패스웨이로 가게 됩니다. 그럼 여기 있는 이 캐롤릭 액시드가 NMDA 리셉터 안티아고니스트예요. 그래서 우리 몸에 어떤 뉴로지 스테이트에 영향을 많이 미친다 이런 말씀이 있었고요. One more piece about, for me in my practice, patients with fibromyalgia and that can't tolerate, have a low pain tolerance, often in my practice are low in serotonin. And this is one of the mechanisms that I suspect plays a role in the connection between dysbiosis and fibromyalgia and other low serotonin disease state. 네, 그 자기 환자 중에 한 명이 파이브로마이알지아 환자가 왔는데 통증을 많이 심하게 느끼겠죠. 그 이유 중에 하나가
세로토닌레벨이 낮으면 테니스의 효도가 낮아집니다. 그래서 통증을 더 많이 일으키게 되죠. 네, 그래서 이 치료를 해서 나아졌다 내용이고요. So microbial shift disease is mostly used in the dental industry, and it just talks about how when we have a shift of where the beneficial microorganisms drop and the pathogens increase, that shift can create disruption in the mucosa, and that's not news. I don't think to anyone after looking at the slides from earlier today, but that it can create a leaky gut, leaky mucosa in the sinuses, leaky mouth, and so we're not just looking at the gut anymore, we're looking at all of those areas. 네, 지금 이제 우리 디스바이오시스죠. 노멀 플로라보다 패소제닉 플로라가 더 많이 성장해서 어떤 디스바이오시스 상태, 즉 마이크로바이얼 시프트 상태가 되면 이제 우리가 그거 로컬하게는 GI 트레이나 네이저 캐비티에서 어떤 그 밸런스가 되지고 돼서 그곳에서 인플라메이션 일어나게 되겠죠. So the mechanism then after we get the microbial shift and the damage to the mucosa is first local dysfunction and then changes again in the pain threshold for patients, can disrupt hormones, can cause cardiovascular disease and autoimmunity. 네. 알아보셨죠? 그래서 인플라메이션에서 이러이러한 디지즈들이 다 함께 발생하게 된다. 말씀 주셨고요. These are quotes from Dr. Perlmutter from the book Brainmaker, and I just loved both of these quotes. I thought they were very beautifully written. So there's a beautiful dance that happens between the gut bacteria and your own DNA. The gut bacteria actually influence the expression of our 23,000 genes. Think about that. The bugs that live within us are changing our genome expression moment to moment. I like to talk about this with the patient because it means that whatever you reach for lunch has an immediate effect on what's happening with your inflammation. And it helps me to motivate patients if they understand that all the time it's shifting based on the choices that we make. 진, 우리 박테리아뿐만 아니라 푸드 음식들이 다 우리 진에 바로 영향을 미칩니다. 아마 이쪽에서 그 하는 진이 23,000개의 진에 영향을 미친다는 거고, 결국은 이 세균 내에서 우리 진 20% 변화가 일어나기 때문에 우리가 한 번 먹는 점심 이런 것들이 또 마이크로바이옴 체계를 만들어내거든요. 그게 바로 진에 직접 영향을 미치게 됩니다. 이런 뜻이고요. The relationship of the gut to the brain is physical and chemical. We talk about serotonin, dopamine, and other neurotransmitters. The lion's share of these chemicals are not made in the brain, they are made in the gut. So again, not news to you all, but I thought beautifully put. 예, 이거는 설명줄수 아니고 여러분들이 다 알고 계실 거라 물론 다 알잖아요. 그죠? 여기 이제 감각성이 가장 좋아하시는 분 하나가 데이비드 펄비트에는 뉴로가 있습니다. 그 펑셔널 메디슨 전부 리더 그룹이 IFM에서 많은 강의를 하고 있습니다. So this slide talks about the translocation of bacteria and any microorganism from the mouth to the gut. And the reason that I pulled this slide actually is because you can see Porphyromonas as one of the microbes in the study. And that's important because you'll see in a little bit in one of our dental studies that that pathogen was eliminated with the use of Biocidin. 여기 이제 아마 나중에 또 설명이 더 있을 것 같아요. 슬라이드가 또 나오거든요. 어쨌든 박테리아가 트랜스로케이션 됩니다. 우리 뭐 혈액으로 직접 그때 이제 이 바이오사이딘 오늘 주 품목이죠. 바이오사이딘이 이제 효과적으로 이런 균주들을 얼마든지 제어할 수 있다. 그래서 아주 흥미로운 이야기를 하고 있고요. So this slide also familiar. But the quote that goes along with the article I think is very important, which is just the connection of dysbiosis again to microbiota perturbations and a connection to type 1 diabetes, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, and lupus. 네, 우리도 뭐 아까 우리 교재를 쭉 훑어보셨거든요. 그래서 이미 성인들한테는 다 친숙한 슬라이드가 하셨고 우리 이러한 여러 가지 디스바이오시스가 여러 가지 오토이뮨 디지즈의 모델이 될 수 있는 것이다. And this is a long list, right? But you'll see a wide variety of illness, both systemic and local. And so treating inside the gut, treating outside the gut, very important when you're treating dysbiosis. And just to
that connection between the gastrointestinal tract, the immune system, inflammation in the body, and all of this was in published medical literature. So when I was looking at at PubMed and reading the literature, I found connection in the dysbiosis to all of these diseases. 예, 여기 있는 모든 로컬한 그 시스테믹 디지즈들이 다 디스바이오시스와 또 GI가 다 연결되어 있어서 발견하는 상태고요. 다 톱메드 같은 데 찾아보면 다 나오는 거고 다 연결되어 있고 다 그야말로 에비던스가 있다고 말씀하셨고요. 예, 말은 안 드리죠. Okay, team effort. I'll take a moment to talk about the history of biocidin because we're going to talk next about biofilms and the research that we have with the company. So I'd like to make sure you understand the history of the product before we move on. So can I just keep going? 네. Yeah, okay. 여기 나중에도 많이 나올 텐데 이제 이 바이오사이딘이 리서치를 다 있는 거예요. 그러니까 그냥 파는 게 아니고 연구 자료들이 다 있고 그 히스토리에 대해서 좀 설명하시겠다고 합니다. Okay. Dr. Rachael Fresco has a PhD in acupuncture and oriental medicine, and she's the person who developed this product over 30 years ago now. And it was developed, she developed it to help patients who had HIV, and they could not keep their microbial load at bay, so they're overrun with pathogens. That was the initial purpose of the development of the product. And one of the doctors that was using that product turned it into Great Smokies, which is now Genova Diagnostics, and the head of the lab called Rachael and asked her what's in this product because it's killing every pathogen that we tested against. And that was news to her. She didn't know that he had it. 이게 처음에 이제 닥터 프레스코 레이첼이 이 회사 사장님이고요. PhD이자 아쿠펑처리스트로 또 허버, 동양의학의 방식에 관한 공부를 계속 했는데 이 허버들을 만들었었습니다. 그런데 이제 여기서 말씀 안 하셨는데 이제 처음에는 동물 수의사, 동물을 치료했었고 지금은 아마 HIV 환자 같은 이야기 했지? HIV 환자 같은 게 있었는데 그러나 요거 먹여봐라 그래서 먹였는데 나와버렸어요. 그런데 이제 거기서 도대체 이게 역할을 하는 게 뭐냐 그랬더니 이거는 모든 마이크로바이옴을 다 죽이는 거다라고 이제 그 당시 검사한테 설명을 하니까 와 그러겠죠, 놀랐겠죠. So at that time, the head of the lab asked her to put biocidin on the panel for sensitivity, and on over 250,000 stool samples, biocidin was the most effective herbal antimicrobial at killing pathogens from the gut. And it was on the panel for 6 years. It's no longer on the panel. 네, 계속 실험도 계속 하고 있고요. 이제 스택적으로 태소제를 그대로 죽이는 게 다 증명이 되어 있고 이거 만든 지는 이제 30년 됐거든요. 근데 6년 전부터도 많은 스타디와 함께 많은 실험들을 진행하고 있고 리서치 계속 하고 있습니다. One more thing here. So that we have new literature now, new study. We have the preliminary data. We haven't published the study yet, but this is like the icing on the cake as a clinician. So there's a Danish doctor who took 1,000 patients, did a stool testing for those patients, used biocidin only, no dietary changes for 3 months, retested the stool, and found an increase in the quantity and the diversity of the beneficial microorganisms in the gut using biocidin. So very exciting for us to have this clinical research to show people that, and I never had a reason to suspect clinically that I was damaging the good flora, but I couldn't prove it. And now we can prove it. 특징이 다이어트 체인지 없이 이 바이오사이드를 투여했을 때 다이어트 체인지 없는데도 패소젠 맛을 100% 죽이거든요. 근데 이걸 또 실험실에서 제가 아까 배워봤는데 센시티비티 테스트를 다 하면 그대로 다 나옵니다. 그래서 똑같이 나오고 실제로 투여했을 때 임상의사로서 GI 플로라 특히 GI 플로라 중에서도 패소젠 맛을 100% 죽이거든요. 그래서 저 힘들어서 보면 많은 놀라움이 있을 것이다. 내게 말을 안 듣네. Okay. This is research showing that herbal remedies are as effective as rifaximin in killing or in treating Sibo in the patient. This is not about biocidin, was not part of this test. It was herbal remedies in this particular clinical trial. 네, 이거는 바이오사이드로 한 건 아니지만
허브 테라피가 우리 예방신 같은 항생제 치료랑 똑같이 효과가 있다는 이제 그런 레포트이고요. This is a test that was done using Biocidin on Sibo, and it was a clinical trial. In the clinical trial, the only change made, again, was just the use of Biocidin. No dietary change, no other therapeutics. And in this trial, in 8 weeks, 100% of the patients had a reduction or elimination of the symptoms. 50% of them had a reduction in the hydrogen breath test. And after the trial was concluded, the physician that was doing the study brought in additional support using Aloe and the GI Detox, which are 2 other products that are made by the company. And per her report, that number went to 80%, which rifaximin, I think, is 56%, if I remember correctly. So very close with just the Biocidin in terms of efficacy. And when you bring in the additional support of the Aloe, which is a high-potency olive leaf, it increased that number. And just briefly, too, if there are methane-producing bugs in Sibo, you need to bring in the olive leaf as well. That's the one that kills the methane producers. 우리가 시보에 있으면 하이드로겐 가스가 차잖아요, 그죠? 그렇게 했을 때 바이오셀 투여했을 때 그 가스가 50% 이상만 넘어가서 감소가 되면 임상 증상은 거의 100% 좋아지더라. 정말 똑똑하고 좋은 거죠. 그런데 간혹가다 선생님들이 바이오사이딘만 사용하면 효과가 좀 덜 나타나요. 그때 함께 사용하는 것들이 GI 디톡스라고 나중에 또 설명 나올 거예요. 엔티도 찰콜이나 주철이라고 하여튼 돌가고 있습니다. 아주 곱천력이 좋은 거기에 섞여 있는 GI 디톡스나 또 올리브렉스, 저 예사에서 수입을 했던 올리브렉스 같은 경우는 메탄을 죽이고 또 바이러스를 금방 말씀하신 바이러스를 죽인다고 말씀하셨거든요. 이런 걸 콤비네이션해서 임상 사용하면 이제 디스바시스에 의한 증상들을 많이 효과가 좋게 나타날 수 있다 이렇게 말씀하셨고요. So this is an example of how I might go about treating SIBO in my practice. And I would put diet and lifestyle first in my clinical practice. So even though it's the last bullet point, that's the first thing that I ask a patient to do is to reduce their carbohydrate load so that they're not feeding the pathogens in their gut. It never makes sense to me to continue to feed something you're trying to get rid of. So that, and then working up slowly with the Biocidin liquid. I really encourage people to use the liquid over the capsule because now that we understand the importance of the microbiome in the mouth, you'll miss that therapeutic target if you use the capsule instead of the liquid. And the rest of these are the product line that we'll talk more about later. And I think maybe we can skip it for now. And if you have questions, I'd be happy to answer them later. 실제적인 프로토콜은 본인이 그 임상에서 진료하면서 사용한 프로토콜이고요. 주로 그래도 먼저 first 하는 게 엘리미네이션 다이어트와 라이프스타일 체인지 그걸 하면서 이걸 함께 해주는 거고 나중에 자세한 내용은 진행 대박에서 다시 한 번 더 자세히 설명해 주실 예정입니다. I'm going to move now into biofilms, and well, I'll get there. So another long slide, but biofilms. So biofilms are communities, and it's not usually just one microorganism, and that's a concept that I've seen. It took me some time to adapt to clinically, because when you start opening up biofilms, you see patients have symptoms they've never had before, because they'll have exposure to metabolites and bugs that they haven't currently or previously had exposure to. 바이오필름이 중요한데요. 이제 보통 사람들이 주위에 그냥 인펙션 되면 꼭 바이오필름을 행사하게 됩니다. 그래서 이 바이오필름을 치료가 되지 않으면 임상 증상이 좋아지지 않거든요. 그래서 이 바이오필름을 어쨌든 간에 그런 컨디션에서는 이 이제 바이오필름을 치료하는 게 주목표가 되겠습니다. So the important points that my favorite points on the slide I think are the same as your favorite points, which are within 2 weeks of an infection, biofilm can start to form. 80% of microbes will form a biofilm. So basically, where there's infection, you will have biofilm involvement as well. And that once they have a biofilm, because of the Efflux pump, they're able to resist antibiotics and other antimicrobial herbs as well. So it is vital to address the biofilm aspect of infection, especially chronic infection. The other piece is that LPS endotoxin. So again, LPS, EPS,
I also think of oxalates as playing a role here, and you may see patients who have, again, something that I really want to reinforce as clinicians is that when you start using the biocidin, you will see patients have symptoms they've never had before as their immune system gets exposure to all of these things at one time. And so that's why you need to work up very slowly, be very careful, and utilize the GI detox, the binder, in order to help the patient be more comfortable. 네, 그래서 바이오필름이 이제 대수비에 줬는데 이제 보통 한번 인펙션 되고 나면 거의 한 2주가 지나면 80% 이상에서 바이오필름이 생기고요. 또 우리가 학생들에서도 잘 안 듣습니다. 여기는 뭐 한 5주배가 이야기되어 있고 또 그 바이오필름 자체에서 엔도톡신을 일으키기 때문에 계속 이거의 인플라메이션이 계속 나오거든요. 그래서 이제 이 바이오필름을 치료하기 위해서 바이오사이딘을 사용할 때는 용량을 천천히 올려야 됩니다. 그게 이제 나중에 또 나오겠죠. 다이오프 페노멘이라 해가지고 우리말로 맹현 현상 그런 데서 빨리 안 좋아지는 증상이 나타나기 때문에 천천히 용량을 올려야 됩니다. So these are the stages of biofilm development, and before we even get here, there's first swarming motility, which a lot of bugs can develop a flagella, and they use that flagella to move towards one another. And then they do something called quorum sensing, where they talk to each other and say, do we have enough to justify creating a biofilm? So that's called quorum sensing. And the reason I'm saying that is because we're going to talk about the treatment for those things coming up here. And then we have the initial attachment, irreversible attachment, maturation, and dispersion of the biofilms. 네, 그 바이오필름이 생긴다는 과정인데요. 이 세균들이 바이오필름을 만들기 위해서 하는 행동들이 있습니다. 그게 뭐 대표적인 게 뭐 쿼럼 센싱, 뭐 소열해야 죽어서 하는 게 있거든요. 그 나중에 또 노후부터 치료하는 거. 그리고 우리랑 이리살 어태치먼트, 이리우스 어태치먼트 이런 과정 5개의 과정을 거쳐서 바이오필름이 만들어지게 되고요. So this slide is specifically about the Efflux pump, and I alluded to this already, but the Efflux pump is developed in the biofilm, and when the microbes detect something dangerous, they spit it out. So they push it back outside the biofilm, and this is where the antibiotic resistance comes from. So a very important part to address in biofilms. 네, 특히 이제 우리가 이플러스 펌프라고 이게 이제 물질들은 레지스탄트와 관련이 있는 거잖아요. 꼭 안티마이크로바이알 항생제뿐만 아니라 키모테라피가 안 되는 경우는 얘 때문에 그런 거거든요. 그런데 이 바이오필름을 사용하게 되면 요것마저도 다 치료할 수 있다 하는 내용이 있었고요. Superbugs, yeah. Okay. So biocidin is, these are the individual herbs that work and how they work as efflux pump inhibitors, but we now have research that was done over a year's time proving that biocidin actually disables the efflux pump with Borrelia, which is a cause of Lyme disease. And I didn't put much in the way of Lyme in this talk because I didn't know if it would be pertinent, but if you have questions about Lyme and spirochete, let me know and we can talk about that too. 네, 이플러스 펌프 인히비터들이란 여러 가지 오버웨어에서 이제 컨트롤 되는데 미국에는 라임 디지즈가 많잖아요. 보도테라죠. 근데 이제 그것도 치료가 잘 되거든요. 근데 어제서랑 이야기하는 중에 이제 스파이로케테스, 즉 우리 렙토스피라 이야기했어요. 주주마무시. 그 이야기를 잠시 나중에 Q&A 시간에 집어넣으면서 언론해보자는 말씀이 있을 거예요. And in the study also, we studied the synergy with ceftriaxone, and the killing dose of ceftriaxone went down to 1/8 of its killing dose when used alongside biocidin in our Lyme research. 라임 디지를 리서치할 때 세컨트리아크션뿐만 아니라 거기다가 바이오사이드를 함께해서 훨씬 더 효과적으로 치료할 수 있었다는 그런 리서치가 있었다고 아마도 중요하습니다. Okay, so back into more of just information about biofilms. So the characteristic of chronic biofilm infections, they are very difficult to diagnose. They are resistant to activities of our immune system, so that biofilm allows them to hide from our immune system. They're difficult to eradicate, of course, with antibiotics, and we have now research showing that essential oils are the most effective way to break down biofilms. 이거 그만 다 읽으셨죠? 넘어갈게요. 오케이.
Okay. So here are some of the chronic diseases associated with biofilms. And if you like, can I show you the ones I've treated in my practice with using the biocidin? Otitis media, chronic and acute sinusitis, pneumonia. I have used for cystitis and prostatitis, acute and chronic prostatitis, and recurrent vulvovaginitis, chronic dysbiosis, and periodontal disease. So I have seen that it work on all of these things in my practice. 네, 본인의 주변에서 직접 바이오사이딘만 가지고 방광 흉가만 이런 여러 가지 질환들을 직접 특히 크론시타이티스 말이죠. 이런 직접 치료하고 계시다고 말씀하셨습니다. Okay. And these are some of the bacteria that are associated with biofilms, heavily associated. And I don't think we need to go through. Yeah. 이런 박테리아들과 관련된 거는 이제 스킨. One thing is that we have research on Klebsiella. We have research on this slide, research on Klebsiella. We've done. Yeah. 네, 특히 클렙시아에 대한 리서치 자신들의 한 연구 데이터까지 있다고 말씀하셨고요. Okay. And these are pictures of dental biofilms from Streptococcus mutans. 예, 덴탈 플라그에 있는 스트레프토코커스 뮤탄스의 전자이미경 사진입니다. And Haemophilus influenza, which is a common cause of otitis media in pediatric patients. 이 사진 역시 오타이티스 메디아에서 헤모플러스 인플루엔자가 바이오필름을 만들어가는 과정을 보여주는 사진이고요. MRSA and E. coli biofilms, just pictures. 네, MRSA와 이콜라이 바이오필름이고요. Fungal biofilms too. So just remembering that we're not just talking about bacteria, but other microorganisms as well. And the life cycle of Candida, you can see here, is very similar to the life cycle of the bacteria. 네, 우리 박테리아뿐만 아니라 펑구스 특히 캔디다도 라이프 사이클이 박테리아와 비슷해서 크게 다를 것 없다 말씀이셨고요. This is Candida albicans. So most of us have seen this in patient with thrush. And even in a newborn patient, you can see this in the mouth. But Candida biofilm. 네, 캔디다 마이크로파이브에 우리 오랄 스로스 그러죠. 이거 그냥 마이크 그 전에 보는 말씀이 있었고요. And viruses can also can also cause bad. 바이러스도 이거 나중에 읽어보십시오. 바이오필름 만들어서 자신약이 없잖아요. 근데 바이오시딘으로 치료가 되는다는 글이 있습니다. Okay. So more information on LPS, and this was already talked about today. So just touch the most important points. So LPS come from gram-negative bacteria. I always say to my patients, it's so inflammatory, they use it in clinical trials to irritate the human immune system. So just knowing that this is going to create inflammation for your body, it doesn't matter whether you're reacting to something, whether you react to the bug or to the food. If you have too many carbohydrates, basically, is how sugar and too much grain, then you are going to have an increase in inflammation. There's no way around it. And that's how I talk to patients about it. It is often in the biofilm, and it is connected to many of chronic disorders. And that's good. Okay. 예, 자기 환자들한테도 이런 그 치료실에서 설명을 강조해서 하신다는 말씀 주셨고요. 우리가 카보하이드레이트 많이 먹거나 슈가 많이 먹거나 그러면 역시 그 마이크로바이옴이 좋아하겠죠. 그래서 바이오필름 만들어서 이런 그 우리가 엔도톡신이라는 단간이 있다 말씀 있었고요. 특히 바이오필름 양컴포트로서 많은 질환, 우리가 알고 있는 크로닉 디지즈의 원인이 된 이런 것도 이제 환자들한테 자기 치료실에서 설명해 주고 있다고 하셨습니다. And again, produced anywhere you have gram-negative bacteria, so it can be produced in the mouth and the sinuses as well. 네, 그런 데가 박테리아에 의해서 보면 이제 마우스나 시노사이티스 같은 것도 다 연관이 있더라 이야기 있었고요. This is just an illustration of how LPS can cross the barriers, the physical barriers that we have, and create inflammation and disease. 네. 레키가 지금 우리 베리어가 깨지는 게 엔도톡신에 의해서 일어난다 말씀드렸고요. And again, just a review of the ways in which
endotoxins and biofilms can create disease in the body through in the immune system, the central nervous system, endocrine, hormone and glycemic dysregulation, joint and muscle pain, and the GI tract. And I think we've talked enough about it today that you probably have just look at the review. 오늘 우리 교재 보고서 같은 그림이 계속 나오니까 어쨌든 바이오필름과 GI 바이오필름과 엔도닥신에서 일어나는 여러 가지 유해 CNS, 엔도크라인 여러 가지 문제 역시 이제 일으킬 수 있다. So biocidin has, now that we've talked about the biofilms and how they're generated, these are all the ways in which biocidin disrupts the production of or dismantles biofilms. So it inhibits the swarming motility, inhibits the quorum sensing, inhibits attachment to the mucosa. It destroys or disrupts the efflux pump, which then that means antibiotic resistance as well. And it is also an antimicrobial, very potent antimicrobial in its own right. 왜 바이오사이딘이 그렇게 해소제과 바이오필름을 억제하게 했더니 바이오필름이 만들어지는 그 과정들, 스웨밍 모탈리티라든지 쿼럼 센싱, 이니셜 어태치먼트, 인플레션 펌프 이런 것들을 전부 다 이니비션 시키기 때문에 가능하다. 그리고 이 바이오시딘 자체는 안티마이크로바이얼 이펙트가 있다. These are the ingredients that are in the biocidin, and the technique that Rachael uses is the super concentration of these herbs. And the reason that this is important is because if you try to use a single herb like oregano oil, which is very effective at killing microbes and at breaking down biofilms, many patients can't tolerate it in the gastrointestinal tract. But when you do something, mix the herbs like this, the effect has been that it's very easily tolerated by most patients, much gentler on the stomach. And I use it in my practice from birth, so in newborns with thrush, and we have case study of HSV in a newborn, all the way to the frail elderly population. And that's, we think, due to the fact that there are so many different herbs in small quantity, and it really is the synergistic effect of those together that creates the sort of the magic of the effect. 바이오사이딘 안에 있는 이 많은 것들이 다 들어있거든요. 그런데 이제 이걸 닥터 레이첼이 아주 슈퍼 컨센츄레이션한 표현을 했습니다. 아주 농도를 잘 해가지고 사실은 더 크죠. 그렇게 만들어서 위키데이터로 만들어가지고 판매하고 있고요. 이거는 이제 먹어도 아주 토로를 하기 때문에 특별히 사이드 이펙트 부작용도 없고 심지어는 뭐 뉴본 애기들도 한테도 어플라이 할 수 있다. 그런 말씀이 있었습니다. This is just a basic study on the use. In the slide, you can see oregano oil and the inhibition of the growth, and that's aspergillus in that one. And that effect is seen with oregano, tea tree, galbanum, and lavender. All four of those essential oils are in the biocidin. Cassia and thyme are not. And so just seeing that essential oils as effective or more effective in treating biofilm. 에센셜 오일 안에는 여기 이제 오르가노, 티트리, 갈바누, 라벤더, 뭐 카시아나 테이프입니다. 사인 같은 것들이 다 들어있고요. 이런 것들이 다 정효과를 나타내서 에센셜 오일도 많이 이제 효과가 있고, 누구나 이니셜 패치먼트 인터레이션 되어 있고요. 뒤에 보시면은 엑시노바트라고 되어 있죠. 이게 이제 메탄입니다. 어쨌든 박테리아도 억제시키고 바이러스도 억제하는데 아마 뒤에 슬라이드 나올 것 같네요. And this is a study showing the effect on Pseudomonas, which is the most common cause of pneumonia in cystic fibrosis patients, and Staph aureus, which for staph infection. 네, 스테로포커스 오레우스가 에센셜 오일이 좋다는 걸 보여주는 그림인데 보통 뉴모니아에 많이 있으니까 역시 이제 바이오사이딘으로 사용할 수 있다. So this is Candida Biofilm, and this is testing done at the University of Binghamton with the biocidin in 2013. And you can see you can see here this is 0 hours, and in 24 hours eradication of the biofilm. And this is I've gotten so used to the efficacy of biocidin that I don't even think about treating Candida. Sometimes I forget how common Candida is because it's a no-brainer for me. I don't have to. I always use a biocidin to treat Candida, and I've just watched its efficacy so often that I often don't think about it anymore.
캔디다에 대한 스터디를 보여주는 그림인데요. 제가 몇 년 전에 처음 요 그림을 봤을 때 이거다 하고 지금 저 장비한테 손을 좀 해줬던 그림입니다. 사실 캔디다 우리 치료 잘 안 되거든요. 다 내시담이 생겨가지고 요 그림을 보는 순간 효과 있겠다. 그리고 이제 선생님도 캔디다 우리도 모르게 캔디다에 많이 들어와 있는데 자기는 그 에피커시라는 표현을 했습니다. 효과는 상당히 있는 것 같아요. 제가 써보니까. 그래서 입장적으로 많이 캔디다 잡기 위해서 많이 활용할 수 있습니다. These are same study at the University of Binghamton on another two microorganisms. The top one is Pseudomonas, again, that causes pneumonia in cystic fibrosis, and the bottom E. coli, most common cause of chronic and acute cystitis. So just to see that eradication again within 24 hours. And we do have also the biofilm research on Borrelia. So the same killing curve, 97% cell death of the spirochete and the eradication of the biofilm in 24 hours. 네, 지난 24년 동안 바이오필름을 바이오사이언스 많이 사용했고요. 근데 이 브링햄턴이라는 대학에서 처음 마마 스타디를 많이 했더라고요. 아까 그 슬라이드도 마찬가지로 거기서 슈도모나스 여로게노사나 이콜라이, 뉴모니아 잘 일으키죠. 얘가 그래서 그런 것도 실험들을 보니까 97%의 이라디케이션 이펙트를 보였다. Can I speak to one thing quickly? We're looking at death or the eradication of biofilm in 24 hours, but it takes longer than that in patient when you're trying to work up to the full dosing. So when you're using this product with patients, you will see the flares happen. You'll see the biofilms die off a week, 2 weeks, 3 weeks, sometimes 4 weeks into the therapeutic as the dose is increasing and you're gradually increasing. And it was very confusing to me as a clinician to have patients say, I feel worse, right, than I did before. Even after they've gone through the sort of the initial die-off and treated that, they may have flares farther down the line in other symptoms. And just to know, be able to communicate to the patient, this is a good sign. It's a good sign for the therapeutic effect of the biocidin. We're getting places. 네, 현장에서 많이 사용하고 그냥 다 가끔씩 말씀드렸죠. 다이옥수 테르마이나 말이고 예를 들면 캔디다가 죽게 되면 캔디다 내인 안티젠만 1000가지가 넘는데요. 그냥 그런 것들이 재흡수되는 거죠, 그죠? 재흡수되면서 다이옥수 테르마이나 우리 명예현상이 일어나게 되는데 보통 2주나 3주, 4주 차에 많이 일어나게 되는데 이제 환자들이 이거 가지고 내가 나빠졌다, 아니 피부가 나는 많이 그러는데 그거 아니다, 좋아지면서 아니다 하고 충분히 잘 설명을 해줘야 되고 또 이걸 잘 치료해야 된다 그런 말씀드렸습니다. So we'll move into the connection of the oral health to gastrointestinal health and systemic health. And we can go quickly through this to get to cases I think will be more interesting for everybody. 재미있는 케이스들이 많이 있다고 소개해 드리도록 합니다. So periodontal disease, again, on the slide on the picture on the left, shows the connection to periodontal disease and cardiovascular health and the upregulation of inflammation. The one on the right is a study showing increased risk, untreated tooth infections increase heart disease risk. 네, 페리오돈탈 디지즈 우리 그냥 알고 보면 장애냐면 넘어가는데 이게 미기급, 그러니까 이게 시스템이나 인플라메이션을 일으켜서 이게 심혈관계 질환이나 다른 크로닉 디지즈의 원인이 된다는 거. 그리고 특히 심장질환하고 연관이 되고 뒤에 보니까 약 3배 정도, 2.7배 정도의 리스크를 올리는 걸로 되어 있습니다. So this a picture of untreated, or a dental biofilm, and I think we've all seen patients that have this. And there's one story from Karen, who is one of the women who works in the company, that she had a physician who came up to her at a conference and talked to Karen about this chronic plaque formation. This is just an anecdotal story, but I love the story so much that I like to share it. This patient had a list of chronic illness, but she had plaque that was so thick that she had to have her teeth cleaned every 3 months. And when she started using the biocidin, she started having the plaque fall off in chunks. So she had the plaque fall off, it cut her lip. She was bleeding from her lip from the plaque falling off. And of course the rest of her health turned around too, but the plaque was pretty dramatic. 플라그 치료가 되죠. 네. 그 자기 질환 환자가 한 명이 왔는데 이게
입안에 치료되지 않는 바이오필름 때문에 이제 플러그를 낀 거예요. 근데 치료할 때마다 힘들죠. 건보 치료가 안 되니까. 그래서 이제 이 바이오사이드로 치료했다는 이야기 있었나? 캔제트니 덩어리죠 이렇게. 그 바이오시딘을 넣었더니 플라그가 통째로 다 떨어져 나왔다라고 했습니다. 제가 그 말을 못 알아듣는데 우리 아들이 알아듣는. I got it. So the mouth, the importance of the mouth, because it's so vascularized. This study showed that within 1 minute of an oral procedure, that you can have organisms from the mouth in the heart, lung, and peripheral bloodstream. And the second point talks about then the mechanisms or how it causes systemic disease. And there are multiple ways it can do that. So you can just get a direct infection, bacteremia, but you also then have the upregulation of toxins in the mouth and the production of inflammatory mediators as well, and the potential autoimmune response to those inflammatory mediators. 네, 우리가 항상 미끼가 중요하는데 오랄에 있는 미끼금이죠. 그러니까 오랄에 있는 박테리아가 프로시저, 치과에서 프로시저를 하면 다 1분, 자수도 1minute, 1분 이내에 전신에 다 퍼진다는 거죠. 런뿐만 아니라 하트까지 나가서 테레브러드에서 다 퍼지게 되고 그렇게 해서 우리 시스템이 갖는 오토이뮤인 디지라는 여러 가지 상황을 일으키게 되는데 그 기전이 박테리아가 직접 넘어가서 일으키기도 하고요. 거기 있는 톡신들이 퍼져서 그러기도 하고 또 그거에 의해서 우리 인플라마토리 리액션이 일어나겠죠. 인플라메이션에 의해서 여러 가지 인주리를 받게 된다. So this is a very interesting study. It's a large sample size of 1,676 over 30 years. And the connection that they found was that people who had higher plaque levels had a higher likelihood of autoimmune disease. So just a long-term study, and really interesting, I think very pertinent, or we see in the real world, more real world than some of the studies that are done. 네, 이게 스톡홀름에서 30년 동안 있었던 스타디 같아요. 푸어 오랄진이 있으면 내가 플라그 인덱스 보면은 내가 오토이뮤 디지가 일으킨다. 아까 이 전전 시간에 우리 공부할 때 슬라이드 하나 잠시 나왔습니다. So I think thinking about the mouth as a source of a renewable reservoir for bacteria, and the importance, just again, the importance of establishing a healthy microbiome in the mouth, and that's the takeaway on this slide. 리저보아, 원래는 푸름이라 그러죠. 근데 이거는 저수지 저장하는 역할이니까 이 덴탈 플라그에 있는 마이크로바이오하고 톡신이 우리가 이게 치료가 되지 않으면 세균이나 톡신의 리저보아, 즉 저장고가 되어서 계속 시스템이라는 영향을 미칠 수가 있습니다. And another study showing the connection to oral dysbiosis and cardiovascular disease via the mechanism of Streptococcus and Porphyromonas. And the reason I put this slide in again is because Porphyromonas responded to biocidin in our study. 네, 같은 이야기인데 이 슬라이드를 넣은 이유는 특히 포르피노모나스 지지발리스가 바이오사이드에 특히 잘 되는다고 하네요. Again, another slide showing the transient bacteremia. So after oral, and not even necessarily with the oral procedure, but that when you can have damage to the lining of to the mucosa in the mouth, that it can cause elevations in bacteria in the blood. 똑같은 슬라이드이긴 한데 우리가 이제 오랄 프로시저를 하게 되면 아까 좀 전에 같이 박테리아나 톡신들 시스템에 영향을 미쳐서 이렇게 되는데 저는 이 슬라이드를 보고 AF를 일으키잖아요. 우리 AF 원인 모르는 AF들과 한번 이 과정을 한번 유심히 살펴보는 게 좋을 것 같아요. So again, the connection to autoimmunity and to cardiovascular disease and potentially to the neurological system as well. So that a dysbiosis in the mouth and the mechanism there for increasing inflammation and damage to all of those systems. 네, 자가면역질환, 심혈관계, 유로 오토이뮤니티가 다 똑같은 기준으로 똑같이 일어난다. So Rachael put the biocidin in a toothpaste in response to dentists asking her to do that. And partly the dentists know that when you use the mechanical action of the toothbrush that that helps also dislodge plaque. So the biocidin is nice, the dental cidin
is a nice product to use. I use it every day. You can have patients use it every day, or you can use it therapeutically only, and it's prescribed twice a day. The dental sidin is 20% biosidin and 80% the natural toothpaste base. 치약이잖아요. 치료하는데 우리가 플락을 떼낸다고 메카니컬하게 하면 아까 어제 전 슬라이드에서 보는 대로 문제를 느낄 수 있으니까 이 바이오필름을 오셔야 되는데 치약입니다. 바이오사이딘이 20%, 나머지 80%가 이제 일반 치약 성분이 들어있는데 저도 환자들한테 우리 캔서 환자, 케모테라피 한 사람한테 많이 써봤거든요. 좀 효과 좋다고. 이것만은 우리 환자들이 캔서 환자들이 잘 말 안 듣는데 집을 듣는다고 이것만은 잘 사용했었더라고요. Okay. These are slides taken before and after the use of biosidin. This is the LSF biosidin that was used in this study. It was done by a dentist, and you can see the before and after. Before is the top slide, after is the bottom slide, and these are biofilms and bacteria in the mouth, in the periodontal pockets. And before and after testing on 2 different patients, you can see here really dramatic difference for the patient. 네, 사진에 보듯이 before after 사진 보이잖아요. 사용했던 게 이제 LSF 바이오사이딘을 아마 그 덴탈 포켓 쪽에 사용했던 모양이에요. 거기 있던 바이오필름이 이제 없어진 모습을 보여주는 그림입니다. And when you're treating in the deeper tissues of the mouth, like the periodontal areas, cavitation and root canal, you will want to use the LSF biosidin because the liposomal form will get better, deeper tissue penetration in order to access the bugs. 예, 치즈를 먹는 거 썩은 충치 같은 거 있거나 덴탈 캐비트 있을 때 반드시 이제 LSF를 사용해야 좀 더 조직 깊숙이 들어갈 수 있기 때문에 치료에 유용하다고 합니다. We've already seen this too, but just a reminder of the importance of the potential translocation of the microbiome in the mouth to the gastrointestinal tract and the systemic effects. 네, 역시 이제 직접 영향도 하지만 이 오랄 디스바이오시스가 있으면 GI 쪽의 디스바이오시스를 이렇게 해서 이렇게 또 문제를 일으킬 수 있다. 제가 다시 한번 강조 말씀드리고요. This is a study that was done on a root canal. So the dentist pulled out an old root canal, did scraping of the bone and the tissue in the surrounding area, stitched it back up, and left it to heal for a month before a dental implant. And they found an average. They did this on more than one patient, an average of 35 pathogens in the scraping of the area. And you can see it here. Is Pseudomonas is on the but I also like that you can see viruses, and there are all sorts of microorganisms here, and this speaks to the broad-acting nature of biosidin to me when you look at the number of microbes. So after a month, when the doctor opened up the area to put in the implant and retested the tissue, there were only 3 remaining bugs, and these are normal flora or they're pathogens, but they're a really common pathogen in the mouth. 임플란트 할 때 이제 규주를 사용했더니 135가지 정도 규주가 많이 나왔었는데 이제 이 바이오사이드 치약을 사용하고 또 임플란트를 해서 다시 살펴보니까 이것밖에 안 보이더라. 굉장히 효과 좋죠. 자랑하고 있습니다. And I like the fact that I see HPV here as well, just because we've done so much study on bacteria, but the company hasn't. This is really the first sort of study with viral clinical study. 정말 효과 좋고 좋은 스타디라고 이야기하고 있고요. 네. Did I do that right? Okay. So this is also new research. The research was done a while back, but it was just published in 2018, in November of 2018. So this study was done on Olympic athletes. After a heavy workout, they have suppression of the IgA in the oral mucosa. And they used that population, gave them a single dose of the biosidin throat spray, and then retested the IgA, and there was a 66% increase in the IgA. So now we have another mechanism by which the biosidin helps support antimicrobial effect in the body. It actually upregulates the immune system as well. So really exciting for us to see that, and that's why all of us travel with it in our purse when we're on airplanes to help prevent. 심하게 운동을 하면 그 사람들이 너무 스트레스 많이 받으면 면역 기능이 많이 떨어져 있잖아요. 그죠? 그 사람들을 대상으로 살라이바에 있는 시크릿 IgA를 측정했습니다. 근데 이제 이 사람들을 딱 요 스프레이거든요. 이 스로트 스프레이를 한번 뿌리고 측정했더니 시크릿 IgA가 66% 증가하는 거예요.
그래서 이게 참 이미 모듈레이터로서의 기능이 있다 이런 말씀이 있었고 놀랍잖아요, 그죠? We also have clinical reports of dropping secretory IgA in patients who have too much of it. And so it is an adaptogen in that way, possibly, or if you're eliminating the pathogens in the gut, then the secretory IgA may just drop in response to a reduction in irritation of the immune system. 네, 이제 이 바이오사이드 이야기했던 대로 혹시 뭐 어댑토겐이라는 말을 나왔죠. 어댑토겐이 뭔지 압니까? 어댑토겐은 이제 인상 같은 게 우리 몸 어떤 상태가 너무 높으면 낮춰주고 낮은 거는 높여주는 걸 어댑토겐이라고 하거든요. 그래서 역시 이뮤 시스템에서 이뮤 모듈레이터로 작용하면서 마치 어댑토겐 같이 그런 이뮤 펑션을 좋게 해주는 역할이 바이오사이드를 갖고 있다. 제 개인적인 생각인데 이건 아마 바이오사이드에 있는 것들을 허먹기 때문에 가능한 것 같아요. 이게 화학물질이 아니고. Thank you. So this is the product that was used in that study, is the Biocidin throat spray. I left my bottle there because I thought you might want to look at it, but it's 40% Biocidin liquid and 60% alcohol, less potent than the drops, the liquid drops are. And the study was a single dose, which is 3 pumps. 바이오사이드는 40%가 리퀴드, 60% 알코올인데 아마 싱글 도즈를 한 번만 뿌리면 됩니다. 제가 섞어만 할게요. 어제 저녁에 만나고 들어 목이 칵칵했는데 이거 2번 뿌리고 잤는데 아침에 사실은 괜찮아졌어요. 효과 있는 것 같아요. So a review of the ways in which Biocidin may be useful in nutritional support. So dysbiosis and leaky gut, Candida, Sibo, H. pylori, parasites, fungus and mold, Lyme and co-infections, skin infection, viral conditions, upper respiratory infections, sinus infection, dental and gum infections, and that's half the list. So we don't need to go through all of them, but just the broad-acting nature of it is so useful as a clinician. I can reach for one product. I don't have to reach for 3 or 4 products in order to get the same effect. 네, 여러 가지 시간에 다 이제 효과 있고 그렇게 하고 넘어가겠습니다. So these are the ways in which the Biocidin works effectively to help with infection. So broad acting against bacteria, yeast, fungal infection, parasites, and viruses, inhibition of biofilm and disruption and dismantling of biofilm. It acts, you can use the systemic, use the LSF Biocidin to treat systemic illness. You can use the liquid to treat in the digestive tract. It can be used either for chronic or acute infection. It contains immune system modulators, so again, that adaptogenic effect of bringing up the immune system if it needs support, if you have a hypoactive immune system, and bringing down inflammation and bringing down immune hyperreactivity as well, if that's what's needed in the body. Also, Rachael, because of her history in acupuncture and oriental medicine, has added herbs that help with drainage pathways, and so it can be very helpful to get it then into the lymph and to the liver and kidneys to treat there. Reduces inflammation and promotes the healing of tissues. And again, we spoke to this already, but the synergistic effect or synergistic blend really helps to reduce the side effects and the reactivity. I've had very, very few patients react to the product. They react to the die-off from the product often, but really to the product itself, if you dose it correctly, it can be tolerated by most people. 바이오시딘이 바이오시딘이 하는 역할을 아주 선물해 있는 슬라이드거든요. 이 바이오시딘은 이제 그라페가 파이트 박테리뿐만 아니라 이스트, 펑거스, 파라사이트나 바이러스 이미 딱 버려지잖아요. 이 모든 게 다 잡힌답니다. 그리고 얘는 GI뿐만 아니라 아큐트 크론 시스테미컬리는 아큐트 크로닉 인펙션에 다 듣고요. 아까 어셉토겐 이야기가 났죠. 이미 모듈레이터로서 작용을 하고 톡신을 없애는데 이때 아마 이제 발견한 사람 닥터 레이첼 프레스코 이야기를 잠시 했어요. 그분이 아큐펑처거든요. 그 아큐펑처가 사실은 취미 에너지 치료입니다. 활력, 그러니까 에너지 플로우, 에너지 흐름을 좋게 하는 그런 치료입니다. 아마 그런 쪽으로 생각을 해서 클리어런스를 에너지 흐름이 좋게 해서 그렇게 만든 건 아니냐라는 그런 말씀 언급이 있었고요. 톡신도 없애고 더 좋은 거는 힐링 프로세스를
티슈의 힐링을 도와주는 거예요. 아마 이게 허브이기 때문에 가능한 것 같고, 이런 치료를 할 때는 바이오사이드 하나만 하는 게 아니고 여러 가지 제품이 있거든요. 바이오사이드, 올리브렉스, GI 디톡스, 또 LSF도 있고 이런 것들을 다 콤비네이션하고 다른 뉴트리션하고 약간 콤비네이션을 하고 해야 효과가 좋다. 그리고 어떤 사이드 이펙트는 아까 이야기한 대로 다이오모프 리액션밖에 없으니까 그러면 GI 디톡스를 함께 쓰면서 함께 치료를 하면 큰 부작용 없이 아주 효과를 다양하게 볼 수 있다는 말씀이셨습니다. Okay. So most important points here is that it is a selective anti-pathogen, and so the study that we have out of the Netherlands showing that we had the increase in the commensal flora is it's so exciting and so important for us as a company to be able to show that we aren't damaging the innate and the synergistic flora that we need in the body. And so it works in that way as an anti-pathogen, also disrupting biofilms, which one of the people who works for us calls it our special sauce. That's what makes biocidin really different from other herbal agents. And then again, that immune modulatory. So just remembering it works in more ways than one. It has a number of different mechanisms. 바이오시딘 특히 좋은 게 이제 셀렉티비티 했죠. 패소젠만 스택적으로 끌어들이는 거예요. 노말플로라는 오히려 정가sek입니다. 오히려 균주의 다이버시티를 높이는 효과가 있거든요. 그 이유가 아마 패소젠을 줄이면 우리 이뮤 시스템이 업되죠, 그죠? 이뮤 시스템이 업되면 이게 이제 그 패소젠만 따로 죽이고 우리 정상균주는 보호를 해주니까 잡지 않고, 그래서 오히려 또 노말플로는 더 증가하고 그런 거 아닙니까? 그리고 이 바이오사이드 계속해서 이 바이오필링을 없애주고 말한 대로 이미 모듈레이터로 어댑토제닉 이펙트가 있어서 효과가 좋다. So the Biocidin liquid is the flagship product. It was Rachael's initial product, and it was the only product for many years. And it is the one that before we had the liposomal Biocidin, this is what I used for gastrointestinal and systemic illness. Now with the liposomal Biocidin, I use that for systemic. So primarily if you're treating it in the gut, this is the product that you want. And if you use the liposomal Biocidin, not as much of it will get to the gastrointestinal tract. You'll still get some effect because of how well vascularized the gut is, but you won't get into the lumen of the gut as well. So it's really important if you're treating a gastrointestinal disease to use, or symptoms, to use the liquid Biocidin. The capsules are 5 drops of the Biocidin liquid, so they're the same thing. But again, I always choose the liquid if I can for the patient, because you'll then treat in the mouth as well. You can use the capsule as a suppository, so it can be used rectally or vaginally as a suppository if you want direct access to the location, if there's vulvovaginitis or if you're treating dysbiosis in the colon. And other practitioners have used the capsule for prostatitis as well. Sorry. 한번 안 해도 독하고 있는데, 저 바이오사이드 리퀴드하고 캡슐이 있는데요. 같은 이야기 했습니다. 바이오사이드 리퀴드도 GI에도 작용하지만 신체적 항에도 작용한다. 왜냐하면 여기에 대한 혈관을 따라서 다 흡수가 되고 하기 때문에, 이제 보통 혈관을 따라서 우리가 흡수율을 높이고 셀에 흡수율 높게 되는 LSF를 많이 사용하거든요. 시스템이 향해 돌아서 마찬가지 효과가 있다. 그렇게 하시면 될 것 같습니다. So this is the liposomal Biocidin, and I have my own story. Maybe we'll get to that with the use of the liposomal Biocidin. But a liposome. Everybody familiar with liposomes and the technology of liposomes? No. Okay. So liposome is a phosphatidyl envelope. Basically, houses whatever is around it when you create the liposome, and it's a microparticle sizing, and you have direct penetration from the mouth, then sublingually into the bloodstream, lymphatics, and to access to the central nervous system with any liposome. So that's independent of Biocidin. That's just the liposome and how it works. 라이포솜에 대한 설명이 저기 있었는데 다 아는 분에서 제가 다른 모른다 그래서 설명해 주셨고요. 라이포솜이라는 게 그 지방을 다 나노 조직을 만든 거 아니까 셀에 흡수가 잘 되도록, 그래서 이제 흡수가 잘 되도록 만든 건데, 이 LSF 같은 경우는 서브링구알로 주게 되면, 서브링구알은 아까 우리 이야기 나왔죠. 직접 흡수가 됩니다. 그래서
뭐 림파틱이나 슈피리어 베나카바로 바로 돌겠죠. 그래서 BBB도 잘 들어가고 그래서 CNS 질환, 특히 뭐 예를 들어서 브레인에 인트라셀룰라 바이러스가 있다면 치료되겠다는 얘기 그런 말씀이 있었습니다. So the other important piece for a liposome is that it also crosses the phospholipid bilayer of the cell, and so you get intracellular treatment as well. And now we're looking at the ability to access viral Epstein-Barr virus, human herpes viruses of all kinds, and intracellular microorganisms like mycoplasma, chlamydia, Lyme, and other intracellular microorganisms. So very exciting for us to see in our Lyme research a 74% uptake of liposomal biocidin into the cell, into the spirochete. 네, 셀 내에 들어갈 때는 셀 내에 있는 바이러스 박테리아가 많잖아요, 그죠? CFV라는 EFV라는 마이코플라스마 같은 거, 특히 미국에는 라임이 많잖아요, 그죠? 그럼 이런 치료를 치료하는 데는 라이포소말 엘레센터를 사용해야 된다는 이야기 있고, 그다음에 보통 하니까 셀 내에 거의 한 75% 정도 흡수가 되더라 하는 말씀드렸습니다. So this then is my go-to antimicrobial for treating outside of the gastrointestinal tract. So sinuses, ears, bladder, prostate, skin as well, and central nervous system. Any of those locations I use the liposomal biocidin instead. 예, 라이포소말 바이러스를 제거하니까 조직 어디든지 다 흡수 도착할 수 있다 그런 말씀이 있었고요. The rest of this is just product information so that you're aware of what's available in the product line. It's only 10 products, our full line. 6 of them have biocidin in them with different routes of administration. So the dental cidin for surface conditions in the mouth like plaque and dental caries. 덴탈 사이드에 설명이 있었는데 덴탈 플라그가 있거나 오랄 문제 있을 때 사용하시면 될 것 같고요. The dental cidin LS is biocidin LSF with additional nutrients to help support oral health of the oral mucosa. So it has additional CoQ10 and Quercetin, and it also has clove and myrrh, and that helps with taste, also halitosis, and with oral pain. So mostly LSF biocidin in this product, and a little bit of additional oral health support. 고관 건강을 위해서 주로 이제 덴탈 사이딘 LS를 사용하게 되는데 그때 좀 도움이 되는 영양소들이 코큐텐이나 이런 코르세틴 같은 것들이 다 함께 작용해서 시너지 이펙트를 일으킨다 그렇게 하시면 될 것 같습니다. The GI detox is a binding agent. It's really exciting to use, or vital, I should say, to use this alongside the biocidin, especially the first bottle of biocidin. So as you're ramping up your dosing, this product can really help the patient tolerate the die-off. So I use it every time I prescribe biocidin for the first time, especially, and depending on if the patient can afford it and can't afford not feeling good, then I always bring in the GI detox as well. So in addition to use with biocidin, I use it for patients who have gastroenteritis, even a viral gastroenteritis. It can really help with nausea, vomiting, and diarrhea after exposure or viral exposure. I also use it for food sensitivity, exposure to food sensitivity, and for anybody that's doing a detox. So I use it in all of those ways because it's such a potent binder. And should I stop? Stop. 왜 감기를 하면 자기 만만합니다. 라고 생각 안 하고 이게 GI 디톡스가 이제 힘들거든요. 제가 이걸 처음 봤을 때 와 우리 액티브 차콜 맥이 완전 안 먹죠. 잘 수술이 막 먹습니까? 근데 얘가 톡신이라든지 심지어는 바이러스 같은 것도 다 흡착을 해서 이제 빼내가거든요. 그래서 아마 그런 또 바이오사이드 치료할 때 다이오폴이 했을 때는 환자들이 나 이거 보니까 안 좋아 그러거든요. 그것도 감소시키고 얼마든지 이제 많이 치료에 응용하고 있다. 그렇게 말씀하셨습니다. Okay, it's a combination of zeolite clay, activated charcoal, additional silica for binding, aloe vera to help with motility. So in this particular formula, it's a high tannin aloe vera, which binding agents can cause constipation, so this can help prevent that some. And humic and fulvic acid to prevent mineral depletion. 네, 연관 트레이드 성분인데 지오라이트 액티브 차콜은 흡착되죠. 그런데 뭐가 해야 됩니까? 변비, 콘스티페이션이 느끼죠, 그죠? 그래서 그거를 좀 막아주기 위해서 이 알로에 베라가 함께 쓰여 있습니다. 또 알로에 베라는 사실 안티캔디다 이펙트도 있거든요.
아마 여러 가지 작용이 있는 것 같습니다. 이거는 이제 GI 쪽에 컨센트레이션을 막아주는 역할을 한다고 말씀드렸습니다. Also, it's flavorless, so it can be used for pediatric patients easily. 그래서 그 안전하기 때문에 소아환자한테도 사용할 수 있다. Okay. So the Olive Virex is, I would say, the one, Rachel calls it the 1-2 punch. The one is Biocidin, the two is Olive Virex. I use this if I have chronic fatigue syndrome patients or someone who I suspect has an elevated microbial load. You almost always have an elevated viral load with an opportunistic organism if you have chronic illness of any kind. And so the olive leaf is a really nice additional antiviral support. Also useful for the methane-producing bugs, again, in Sibo. And really, I never treat Sibo without using the Olive Virex and the Biocidin together. 네, 올리브 바이러스인데 올리브 수출들이죠. 그런데 이게 특히 얘가 또 안티바이럴 이펙트가 뛰어나가지고 바이러스 질환이 있을 때 한개 쓰면 꼭 좋다고 그러고요. 그 다음에 얘가 우리가 이제 메탄 가스 없애는 요 알케박테리아가 메탄 생성하는 균이거든요. 그래서 메탄이 생기면 콘센트레이션도 생기고 하는데 여기에도 효과가 있어서 항상 바이오사이딘 1, 올리브레스 2, 1, 2 해서 이제 항상 레이첼과 자기는 사용하고 있다고 합니다. 그래서 아마 아직은 한국에 수입이 좀 덜 돼 있어가지고 너무 비싸가지고 아마 이 시간 이후 수입들 수요가 많아지면 아마 스폰서가 할 수 있을 거로 생각됩니다. And this is the highest potency oleuropein content product available on the market right now. And because it slows the viral replication and budding, I use it myself, but also for my patients. If I feel like I'm getting an upper respiratory infection or flu, then we do this product along with the Biocidin throat spray to upregulate the immune function, and it works really well for me. 네, 얘가 그 바이럴 리플리케이션이나 버닝 어태치먼트를 억제하기 때문에 이렇게 바이러스의 효과가 좋고요. 그래서 이제 우리가 알고 있는 여러 가지 헤퍼스 프로젝트라든지 플루 같은 질환들 안티바이럴 바이러스잖아요. 거기에 자기는 항상 함께 사용하고 있다. So this is our probiotic. It's a spore-forming microbe, and it's a lower concentration because almost 100% of the spores will survive through the stomach acid. And it has a study on it for upregulation of the developing and repair of the gut-associated lymphatic tissue. And in this product, Rachael added Quercetin, which is a potent anti-inflammatory, and has been shown in this dose to heal the tight junctions in the lining of the gut. 네, 그런데 프로플로라는 원래 프로바이오틱스가 많이 들었는데 이게 스토마에 코팅이 돼 있어서 스토마 객시들을 벗어나서 거의 100%, 99% 살아서 장으로 들어가는 제품이고요. 역시 이제 갈트 장에 있는 면역기에 도움을 주고 그 다음에 중요한 게 코세틴이 들어있는데 이 코세틴이 느끼가스를 치료하는 하나의 치료에 도움이 되는 힐링에 도움이 되는 그런 작용을 하고 있다고 말씀하셨습니다. So also it contains a marshmallow root to help heal the Demulcent herb to help heal and soothe the lining of the gut, and aloe again as a motility agent in this product. The high tannins help with motility and bowel movement. 머쉬룸이 있는데 얘가 이쪽으로 좋아지고 특히 알로에게다가 우리 물고자 인테그리티 우리 장의 물표적 인테그리티가 중요하잖아요. 그걸 유지하는 데만 도움을 주기도 합니다. And it's one a day. It does not need to be refrigerated, and it's nice for compliance that it's easy to take. 네, 쉽게 사용할 수 있고요. Last product is a biotonic. It's an adaptogen again, so great for people who have depression of the HPA axis. So if someone has chronic fatigue, which many people who carry a large microbial load have fatigue along with it, I really like the addition of this product. And we'll talk about a case study as well, but this has artemisia in it, and that artemisia is really good for, along with the black walnut in the Biocidin, for killing parasites. And also for prevention of yeast and mold budding, or hyphae, excuse me. 원래 바이오톤이 그러면 이제 어댑토겐이 들어있거든요. 이 어댑토겐 아까 말씀드린 대로 HPA 액시스를 주로 좀 많이 조절해서 도움을 주게 됩니다. 우리 크로닉 파티그 환자나 또 아드레날 파티그 환자들한테 도움을 줄 수 있겠고요. 근데 이제 여기에는 아시와간다나 나이트 얘는 없고 이거는 인도에서 많이 하는 거니까 대신에
들어있는 게 아르테미시아가 쑥입니다. 이제 쑥 종류인데 이 아르테미시움이 들어있어가지고 이 아르테미시아가 또 기생충을 잡아요. 그래서 이 파라사이트를 바이오시딘 밖에서 나면 기생충까지 함께 제거할 수가 있고요. 이 아르테미시아에다가 우리가 제품향이라든지 클로버 그걸 함께 쓰면 기생충한테만 도움되고 또 안티마이크로바이얼이 있습니다. Okay, so now case studies. This is my favorite part. Oh, there's one missing. So this first case study is a pediatric patient, a 4-year-old patient who had exposure to mold at her daycare center. And she, over the course of the year, the doctor prescribed 2 different antibiotics and she did not improve. When he did this mold toxicity testing from Great Plains Laboratory, you can see ochratoxin A at 48.2. It's supposed to be between 1.2 and 5. 몰드 익스포즈 돼가지고 이제 심한 뇌절 드립던 애가 있었는데 물론 항생제 수거에도 다 들었죠. 그래서 GPL 아까 아주 그레이트 플레이트 레버레토리 GPL에 보내서 검사해 봤더니 특히 오프라톡신 아주 흔한 균이거든요. 얘가 많이 증가되어 있는 걸 확인할 수 있습니다. So her symptoms were otitis media, and she had a chronic sinus drip or nasal drip as well. And the doctor prescribed the use of Biocidin in a nebulizer, which is not the company line, but that's what he chose to do, and oral dosing as well of the Biocidin liquid. For 3 months, patient, and this is the follow-up testing for the patient. So after 3 months of using it, total elimination of the mycotoxins for this little girl and elimination of symptoms as well. 네, 아주 놀랍죠. 우리 통신이 이렇게 없어지는 예약이 없거든요. 그래서 바이오사이드를 갖다가 우리 이날레이스로 치료도 하고 바이오사이드 먹이고 해가지고 3개월 치료하니까 통신이 샥 없어졌죠. 아주 뷰티풀합니다. 그리고 치심통도 다 좋아졌다 이런 말씀이 있었고요. So this is an example of what a mold or a chronic inflammatory response syndrome, which is a syndrome that can be produced by mold, also by chronic infectious illness like Lyme, Epstein-Barr virus. If inflammation gets out of hand, then this is, maybe you can help me describe what chronic inflammatory response syndrome is, but it's not isolated just to mold, but it's an out-of-control immune system, is how I would think about it. Yeah. 어제 제가 만나서 이거는 제가 좀 이야기하겠다고 했거든요. 우리 인감 들으셨습니까? 제 인감 다. 제 인감 안 들어보신 분? 무료 인감. 그러니 이제 크로닉 파티그 신드롬 2번째에 바이오톡신 이야기 나오죠. 그죠? 그게 이제 크로닉 인플라마토리 레스폰스 신드롬입니다. 닥터 슈메이커가 한 10년, 15년 전부터 이야기했는데 크로닉 파티그 신드롬 환자들 유린에서 봤더니 유린이 아니고 봤더니 대부분이 몰드가 있더라 이겁니다. 그래서 집안에 있는 몰드를 먼저 리무브해야 되거든요. 근데 거기서 이야기처럼 하는 방법은 정말 컴플리케이티드 복잡해요. 사용하기 힘들고. 그래서 제가 이제 강의에서는 우리 한국식으로 바꿔서 제가 치료 방법을 해놨지만 오늘 이렇게 뷰티풀하게 프로토콜에 나와 있습니다. 프로토콜이 나와 있어가지고 이대로 하면서 혹시 이제 크로닉 파티그 신드롬 이거 해도 안 되고 저거 해도 안 되는 사람들은 몰드를 한번 꼭 생각하시고 그때 몰드를 어떻게 치료할 것이냐 제가 인강에 말씀드린 내용보다 이 프로토콜을 훨씬 많고 사용하기 쉽고 좋은 것 같아요. 그래서 그거 기억해 주시기 바랍니다. And you may have already spoken to this, but in addition to the antimicrobial and the product line from biobotanical research, people who are this sick often need additional support. So they may need extra antioxidants, they may need extra liver support, and they can be very difficult patients to treat and to work with. And so you don't have to use isolated biobotanical research. I often use liposomal glutathione, vitamin C, just depending on the patient's symptoms, and of course making sure that you're changing diet as well, keeping the carb load and the sugar load down so that you help the body get on top of the microbes. 아까 제가 말씀드렸죠. 크로닉 파티그 신드롬에 몰드 치료하기 힘든데 그렇게 아주 힘들게 할 게 아니라 여기 있는 여러 가지 안타이옥시단트 같은 건 다 필요한데 그런 것들이 프로토콜이 있으니까 같이 함께 사용할 수 있는 이렇게 사용하면 치료될 수 있을 거다. And exciting new research that we're starting is on Marcons. Marcons is a multiple antibiotic resistant staphylococcus.
I'm not going to remember all of it, but it is primarily stays localized in the sinuses. It's a really common comorbidity with mold exposure and with Lyme disease, and we're starting a trial now with Dunwoody Labs to test and see if we can eliminate Marcons using the liposomal biocidin. 마르코 정말 이거는 없어지지 않거든요. 항생제로 안티바이오틱스는 절대 이거 제거가 잘 안 됩니다. 이 자체가 바이오필름 형성하고 있고, 그래서 이제 이때 주로 저 사이루스나 오랄 레이저들이 많잖아요. 그래서 이걸 이때 이제 바이오사이딘 사용하면은 특히 LSF도 좋다고 되어 있네요. 많은 도움을 받을 수 있다. So this is a patient that I had who came to the office with chronic diarrhea, bloating, intestinal gas, headache, and fatigue, and she'd been sick for 2 years. She went to her GI doctor. I often send patients to GI doc for testing because insurance doesn't cover the testing that I order. She tested positive for Giardia at the GI doctor. So we use the biocidin liquid because we wanted to stay localized in the gut, 5 drops 3 times a day, and the biotonic because of the artemisia at just 10 drops twice a day. She started improving immediately, and all of her symptoms were resolved in 4 weeks. And 3 months later, we retested, and she was negative for Giardia in the stool. And after discontinuing treatment, 6 months later, she was still negative for Giardia. So exciting. It's very hard for me to rein it in. I think if 20 drops, why not 20? Why not 40? Right, when I'm treating with it. But just that low dosing got this patient where she needed to go. 제가 이제 나폴리아티스인데요. 이거는 물티셔널 닥터입니다. 그래서 프리스크라이브를 할 수는 없어요, 미국에서. 대신에 내추럴 모티리를 사용하시거든요. 그래서 다른 의사가 이미 이제 진단을 내렸습니다. 근데 이런 심통이 보니까 GRD 나폴리아인데 당연히 메트로니다를 썼겠죠. 안 그러니까 2년 이상 이런 심통이 있었잖아요, 그죠? 그래서 GRD 나폴리아가 왔길래 이러한 포뮬레이션으로 바이오시딘을 사용했더니 단지 4주 내에 완전히 회복되고 3개월, 6개월까지 다 심통 재발 없이 유지되더라. 그 완전 아주 행복했겠죠. And such a low intervention and gentle for the patient. She had no side effects to it. And if you think about the pharmaceuticals that are used to treat Giardia and how toxic they are for the liver and how hard they are on the body, this was a nice alternative for her. 네, 아무 부작용 없이 가래도 영향 안 미치고 하다가 끝에 심통 없이 아주 부드럽게 치료가 잘 된다고 하고 있습니다. So this is a case of pandus. Pandus is an encephalitis that's caused by strep infection. For children, it usually shows up between the ages of 3 and 13, and it looks like a strep throat. Oh, it's out of order. Is it out of order? No. Oh, it's okay. This is a response to the body. Then the children will then 2, 3, 4 weeks later start to have behavioral issues. And the reason I'm describing it is because we had a conversation yesterday, and I don't know if you're familiar with pandus or not, but that is sort of the nutshell of what pandus is. 팬다, 저도 처음 보는 용어라서 이거 뭐 미안합니다. 이거 우리나라 왜 팬다가 있습니까? 네, 여기에 사용하더니 팬다는 중국 팬다만 나오더라고요. 그래서 이제 물어봤습니다. 그래서 팬다라는 게 이제 그냥 우리가 막 말하는 여러 가지 비변 이슈가 있는 애들, 템퍼 탄툴이라든지 이런 좀 컨디션 안 되고 하는 좀 막 싸돌아 댕기고 우리 말하는 것들 있잖아요, 그죠? 그런 걸 팬다라고 이야기하고 어제 이야기했던 그런 말씀드렸습니다. So pandus can be very, very severe and very disabling for the children who experience it. So this was actually a very mild case of pandus. A lot of times it can look very similar to autism, or they can be a comorbid condition. So this is a really common comorbidity, and it can be devastating for the family with behavioral changes, violence, and difficulty with transition and learning disabilities that follow it. So even though this is relatively mild, it's something that can be very, very severe in pediatric patients. 네, 이 케이스는 상대적으로 굉장히 마일드하고 순한 케이스인데 아마 이게 증상이 아주 오티즘처럼 심하게 나타나 봐요. 원인은 이제 스트레프토코쿠스 통신에 간 거거든요. 그래서 아마 이 케이스는 마일드하지만
혹시나 오티즘 같이 우리가 아주 심한 애들 비헤비어럴 체인지 있으면 꼭 이거 한번 생각해봐야 될 것 같습니다. And one last piece of description of PANDAS is that the mechanism is a reaction to, a neurological reaction to the DNA of the strep DNA. So if a person, what I noticed with this patient is that every time she got a cold or flu or got sick, her symptoms would flare. And that was the first thing that made me think maybe it's not just food, or that we had to dig a little bit deeper. 네, 일어나는 기전이 이제 스테레오코스 톡신에 의해서 연로 신경이 나타나는 건데 대부분 증상이 많이 심해질 때는 감기하고 난 뒤에 블루가 감기하고 난 뒤에 우리 애가 이래요 하면은 한번 좀 고생해봐야 되겠죠. So I think in this patient, her exposure to strep came at birth. If you test patients for women when they're about to have baby, get tested for group beta strep, and if it's positive in the United States, we give then IV antibiotics during delivery. That's the recommendation to prevent GBS from causing infection, which can be very dangerous. For this child, she was not tested for GBS. For her second child, she was tested GBS positive, which I didn't find out until the second visit, and that's when we decided to go the route of treating with antimicrobials. 그 미국에는 분만할 때 아마 검사를 꼭 하는 모양이에요. 스테레오코스 인펙션이 있는지. 근데 아마 요 애는 그 인펙션 검사를 안 했던 거예요. 안 해도 몰랐는데 이제 두 번째 세컨드 차일드 두 번째 아이가 딱 왔는데 검사를 해봤더니 GBS가 그룹 베타 스테레오코스죠. 이게 파지티브가 나와가지고 딱 거기서 아이디를 얻어서 이제 치료를 하기 시작했던 겁니다. So for her, we used the liposomal biocidin because we wanted access to the central nervous system. And when the mom started using the biocidin, the first day she used it, she had a very dramatic behavioral flare in her behavioral symptoms. And she kept trying to work up, and she couldn't work up without a behavioral flare. So under the circumstances, I knew that the body was responding positively to the therapeutics, and so I recommended on a weekend that she go to the max dosing and be ready to stay home and be ready for behavioral issues. And she did that, and over the weekend, her behavior shifted really dramatically. So by Monday, she was basically different child, different behavior. 좀 해봐라. 나 잠시만 생각하겠다. 일주일치를 했는데 행동이 많이 좋아졌다는 이야기 있었죠, 그죠? 그래서 아마 이게 뉴로로지컬리 자극받으면 많이 이제 힘들어지고 그러는데 치료하고 나서 한 일주일 지나면서 드라마티컬리하게 행동 변화가 있었다는 그런 내용 같습니다. Okay. So these are notes, and maybe you've had a chance to look at these already, but the top note is a note from the teacher, this little girl's teacher, and the bottom note the top is the mother and the bottom is the teacher. Should I read out loud, or do you want to translate, just to translate it, or? I'll say the important piece is that we had done food sensitivity testing for her, and it did help some, but once we brought in this biocidin, we saw a really significant difference for her in her behavior. And also, not written here, but a report from the mom since then is they ran out of the liposomal biocidin, and her behavior got worse again. So this is a patient where she'll be on a maintenance dose probably for a long time in order to prevent. The problem is re-exposure to strep is very common, so she may need to stay on or have on hand anyhow the liposomal biocidin. 자꾸 저번에도 이야기 엑스포즈 돼서 라이포전 그거 내가 어떤 생각하면 지금 집중도 못하면서 어머니가 애한테 치료해주고 나서 이제 완전히 행동이 바뀌게 되고 그 다음에 나중에 어머니한테 따로 리포트 왔는데 자기 애가 그 약 쓰는 게 다 떨어지고 나서 다시 그게 재발해가지고 다시 필요하게 됐다고 해서 아마 이거 계속적으로 이제 발생하니까 그냥 상시 계속 복용하고 그냥 계속해서 복용해야 될 거라고 말씀하셨습니다. 네, 제가 의학 강의를 가봤는데 그냥 일반인 이야기는 안 들려요. So as a clinician, right, this is why we go into practice, is to see cases like this. And that's why I love the product so much, and why I feel so strongly about the product, and why I want to help people understand, other clinicians understand about the product, because something like this makes medical practice worthwhile.
우리가 임산가로서 이제 임산가로서 뭐 됐다고? 네, 임산가로서 자주 이제 이런 환자를 치료하는 게 뭐 자기는 뭐 보람되다 대충 그런 이야기였던 것 같습니다. Okay. So this, I put two tick-borne illness cases in because I didn't know if there are ticks. It turns out there are ticks here. But I think my favorite use of biocidin, or the most exciting use of biocidin, the LSF, is really in acute illness, and to watch the effect of the biocidin in treating the acute illness. So when you have a tick, you can't test for what's causing the symptoms until 6 weeks out. You won't see elevated antibody load. So I treat presumptively when I have a patient that has a tick exposure. And in the United States, I live in northern Minnesota. It's the highest endemic area for Lyme and tick-borne illness in the country. So I see a lot of ticks on my dogs and my kids and and my patients and myself. So we see a lot of tick-borne illness. And without fail, I have seen the liposomal biocidin clear symptoms with no remaining persistent infection. 네, 그 티폰 디지즈가 그 미네소타 지역에 아주 많다고 에피데믹하게 많다고 하네요. 그래서 우리가 아큐트 피버잖아요. 아큐트 디지즈가 나중에 증명이 되려면 4주 6주 뒤에 안티바디를 체크할 수밖에 없잖아요. 그죠? 그럼 그동안 만나면 어떡합니까? 그래서 임상적으로 그 티폰, 틱에 의해서 물려서 나는 일어났다 그러면 자기는 즉시 프리젠치브리라는 표현이 있었죠. 즉시 치료를 해가지고 바로 감당시키고 그리고 자기는 이걸 많이 사용하고 있고 사실은 자기 고양이 개 식구들 다 피가 물려가지고 피부 생기자마자 이 바이오사이드 조스 치료해가지고 바로 감당시켰단 말이에요. So this patient was 5-year-old, and the biocidin took away fever that had been there for 3 days, almost with the first dose of the biocidin. So just so that you know the efficacy and sort of how rapidly it can help. The second is a 18-year-old, and it was deeply embedded deer tick on the arm. He already had symptoms in hand, wrist, arm, and fever. When we brought in the liposomal biocidin, he got a very big fever. Fever, flushed, swaying on his feet because of the massive die-off from the liposomal biocidin. So then the use of the GI detox helped clear that immediately so that the patient could tolerate the higher dosing of the liposomal biocidin. 네. 여기 이제 18세 환자가 아주 이제 심하고 왔는데 딱 봤더니 많이 있는 거예요. 그러다 심통이 그냥 물려있고 앞에도 피가 엄청 나고 이거 사실 컨트롤 안 되잖아요. 그죠? 그래서 이제 즉시 GI 디톡스와 함께 바이오사이드를 갖다가 사용해가지고 바로 감당시켰다는 내용이 있었습니다. 또 뭐? 바이오사이딩 썼는데 조금 클로렌스 안 돼가지고 GI 디톡스 내가 대충 했더니 우리 통역사가 바로 잡았습니다. GI 디톡스를 써가지고 톨러런스가 조금 떨어져서 GI 디톡스를 써가지고 이제 당연하겠죠. 저 면역 반응이니까 GI 디톡스를 함께 써가지고 톨러런스를 잘 유지하게끔 해줬다. 네. So this is my favorite case with biocidin because it is the case that introduced me to biocidin. And again, this is a pediatric patient. And I'll try to keep it short, but it was such a dramatic experience for me, and it's so close to my heart because of how effective it was at helping this little girl. So this is a little girl with a type 1 mediated hypersensitivity to multiple environmental allergens and foods. 네, 자기가 가장 좋아하는 이런 케이스 중에 하나인데요. 모든 스포츠맨이나 푸드에 대한 우리가 타이바 레스폰시빌리티 있죠. 그거에 의해서 있었던 케이스인데 그 이야기를 말씀하고 있네요. She was reactive to so many things, and her reaction was a silent respiratory response, and she would pass out. And the mom would be washing dishes or doing something, turn around, and her daughter is on the floor, blue. And so very, very dangerous type 1 hypersensitivity. And I was scared to treat her because I thought, I'm going to prescribe the wrong thing and she's going to react to it and I'll accidentally kill her. That's what I thought at the time. So this is 7 years ago, and I ran CDSA testing, so stool analysis testing, and it came back with dysbiosis, including bacteria and candidiasis. So I asked the lab,
how do I treat that in a pediatric patient? I don't know how to treat pediatric dysbiosis. They recommended biocidin to me at that time. It was Genova Diagnostics. So this little girl was on 3 drops a day. We worked up slowly. And before I tell you how she looked afterwards, I should tell you when we met, she would not interact with me. She had very poor skin color, gray, and she was very listless. She would sit on her mother's lap, and she was just very, very unhealthy, very unwell. When she came back after doing the biocidin, she was a normal 3-year-old. Her behavior was like a normal 3-year-old. She was bouncing around the room, sassing her mother. Does that make sense? Talking back, mama, mama, mama. So it was really sweet to see. And me as a clinician, whoa, it really caught my attention. This is something powerful. And that really, for me, was the beginning of my journey with the importance of treating the microbiome. And that's why I said Rachael, to me, was a rock star at that point. Yeah. 처음 자유했던 계기를 이야기했죠. 아마 이 애가 푸드 센시티브 테스트도 포지티브 되고, 근데 환자가 얘는 힘도 아주 심했다고요. 에스피라토리 쪽으로. 아마 아스마 테스트도 왔겠죠. 아주 심한 상태에서 환자 상태도 안 되고, 얼굴도 푸랗게 보이고 등등 했는데, 사실은 이제 어떻게 치료할까를 잘 몰랐었는데 그들이 나에게 바이오사이드를 추천해줬다. 그죠? 네? 네. 그래서 이제 처음 아마 7년 전, 7 years ago? 7 years ago. 7년 전에 아마 환자였던 것 같아요. 그래서 아마 그 바이오사이드로 누가 자기한테 추천해줘서 바이오사이드를 먹였더니 딱 3일 만에 왔는데 심통이 많이 좋아지고, 그리고 이제 이 이후로 마이크로바이알 디스바이오시스를 치료하는 중요성을 알게 되었다. 그런 경험이 있었습니다. When I met this little girl, she could eat 5 foods. That's it. 5 foods. And now she's able to eat more foods. She still has challenges in the environment, but she also can go to school. She couldn't leave. She couldn't go to public places because of the level of type 1, the number of type 1 hypersensitivity she had. If she touched dairy, she would have an anaphylactic response. If she went to the library and there were peanuts, someone had eaten peanuts there, she would have an anaphylactic response. So this biocidin has changed her life and changed my practice because of that. Yeah. 네. 이제 음식에 굉장한 아나필락틱한 반응이 있어서 특히 땅콩 먹으면 완전 아나필락틱 쓰고 힘들었었는데 이제 어쨌든 이 바이오사이드 치료를 하고 난 뒤에는 다 그런 게 좋고 한 5 정도의 음식을 먹는다고 그랬죠. 좋아져서 속다행이고 좋았다는 내용입니다. Okay, last one. So this is a case of a 36-year-old woman with chronic sinusitis who had strange symptoms in her sinuses, remembered having some sort of surgery in childhood, and always felt as though there was something there. She had tried multiple therapeutics, including antibiotics, nasal spray, rinse, and steroids. 네, 제가 그런 소소한 심통으로 환자가 왔는데 여러 가지 치료를 사용해도 그때까지 효과 없었다. And this is not my patient. This is another doctor's case study. So you'll see imaging that isn't got anything to do with me. So under the doctor that was treating her would provide care and the patient would improve. But as soon as she discontinued the therapy, her symptoms would return. And she did have a clean diet at this time. So go ahead. 네, 어쨌든 치료해가지고 다 더 빠졌다는 이야기 있었고요. 이런 슈가 같은 이런 것도 못 먹으니까 앞으로도 엘리미스 다이어트 했었겠죠. So the doctor ordered CT testing, and you could see that the bacteria had eaten through into the dental area. 덴탈 레이어에 바이오필을 보이고 있네요. CT입니다. So the prescribing doctor used the Dentalcidin LS, which is the liposomal biocidin, and use that as an oral rinse, 2 pumps, 2 to 3 times a day. And then also did the nasal spray. So you can add the biocidin LSF directly to a bottle of nasal spray, just a saline rinse, and then you'll get direct access to the sinuses. 네, 여러 가지 콤비네이션 바이오사이드 소인데 그 LSF로 사용하는 등을 이야기했고요. 콤비네이션하게 치료를 했던 모양입니다. Okay. So within a week, the patient was noticing improvement, and after 1 month,
they removed the treatment. So 1 month of treatment and elimination of symptoms, and the symptoms did not come back after discontinuing the product. 한 달 제거하고 어떠신 분은 다시 제거되지 않고 그대로 유지되고 있다고 하고요. Okay, and so most people have this, yeah? We'll send you, make sure that you have access to our international website that has all of this on it. But just so that you know, when you're using Biocidin in a chronic patient, you will start slowly to prevent that die-off reaction, help the patient be more comfortable and work up slowly. Also with the Olivirix, because of its killing action, you start slowly and work up. Those are the only two that you need to titrate slowly. And if you, again, like the patient that had the tick-borne illness, if you have something where you're trying to prevent the use of antibiotics, or you're trying to prevent a persistent infection like Lyme, which can be, devastating for people down the road, then you ramp quickly and you don't worry as much about the die-off. You use the GI detox and you talk the patient through their discomfort. 크론이라는 환자들에게 천천히 용량을 올려서 라이언을 위해서 감소시켜야 되고요. 틱이나 라이언 같은 급격하게 아키토 피부가 있는 아키토 환자의 경우에는 빨리 맥시멈을 올리되 GI 디톡스 닿게 사용하는 게 좋겠다. Okay. And then the dosing chart we can get copies of too. If you don't already have this, we can easily give you access to this. And it talks about the only time that I don't use the Biocidin is during pregnancy. We have no study on it. Otherwise, very useful for any age. And you can dose for pediatric patients based on weight. 참고해서 다 저기 있으니까 참고해서 올리게 사용하시면 될 것 같습니다. And here are treatment considerations. And since you have the slide, I'll let you read them. 다 슬라이드 갖고 있으니까 참고해서 읽어보시고요. And this is our international website, and you can look anything up here anytime. And if you need access to this, let us know. You'll need a password to get into it. 여기 이제 웹사이트에서 같이 디스커션도 하고 이런 정보를 많이 주는데 나중에 접근 가능한 게 있다면 패스워드 달아주고요. Password is there. 패스워드가 DRDOCS. 요거는 다 접근 가능합니다. That's it for me. So if you have questions, I'd be happy to answer questions afterwards. Thank you. 자, 이제 Q&A 할게요.